first of all, physical quantities. Physical quantities are those quantities which can be measured, okay, in terms of physics. For example, distance measured in meter, base unit meter, right? Time, second, or speed, meter per second. So these are physical quantities. In this case, for example, if I write 10 meter per second, here 10 is number, meter per second is units. So number, units. If I write 5 kilogram, so it is similar like 5x. What does it mean? 5x means 5 times x, right? So this is also similar. 5 times kilogram, 10 times meter per second. So number with units is called physical quantities. So physical quantities has both the number and units. Remember one thing, meter per second, this is combined units, combined, right? Meter, seconds are basic units, basic units. There are 7 basic units. For example, distance, length or distance means meter. base unit. Distance, yes. Name, quantity. Distance, base unit, meter, right? And symbol m. Then mass, kg, sorry, here kilogram. It should be L only, not double L. Okay, kilogram. Then time, second S. yes. Then What's electric current? yeah, current. Simply current, ampere, A. Luminous intensity. Luminous intensity. Intensity, candela. CD, temperature, Kelvin. So simply K. Amount of substance. Yeah, amount of substance, mole. Amount of substance, mole, simply mole. Okay, these are 7 basic units. 7 basic units. But for now, A, these 5, try to memorize now. Distance in meter, m. Mass, kilogram, kg. Time, seconds, s. Current, ampere, A, capital A. And temperature, Kelvin, K. Another thing,
physical quantities can be scalar or vector quantity, right? Scalar quantity which has only magnitude or magnitude. Direction. So scalar quantity, for example, kilogram, mole, Kelvin. So to introduce this type of units, no need to specify its direction, right? Only needs its value, its magnitude, its number and units. No direction is essential to address this type of units. But for the vector quantities, magnitude with direction, for example, force, on kind of vector quantities, force, from which direction force are applied? Distance? No. Distance is a scalar. Distance, very good question. Distance, suppose there is a rope, you are here, position A, after some time now position B, so your distance will be measured. Suppose this is 1 meter scale, 1, 2, 3, 4 and 5. So above all this is 5 meter. Up to this point this was in this direction, then direction change, now this, so several direction. So distance is kind of scalar quantity, okay? But displacement vector quantity, so what will be the displacement between A and B? The minimum, lowest distance between them. What will be the lowest distance between them? The straight line. This line is their displacement. Okay? The straight line between 2 points A and B. Displacement is the vector quantity. Okay? From A to B. From, for example, east to west. Okay? So these are vector quantity. Vector quantity needs, when in writing, you should use arrow sign. All the vector quantities use this arrow sign to introduce its specific direction. But scalar quantity only need the magnitude, the units. Okay. Conversion. Kilo, hectare, deca, deci. Okay, deca, base unit, deci, centi, milli. Kilo, hectare, deca, deci, centi, milli. Kilo, hectare, deca, deci, centi, milli. No. Wait. Remember this thing. Kilo,
Say with me. Kilo, hectare, deca, deci, centi, milli. Okay. Read this 6 terms several times to memorize. Base units. If we are discussing about meter, for example, distance. তো distance নিয়ে যদি কথা বলি, এটা যদি মিটার হয়, এটা 1 মিটার. ওকে. Question. 1 meter equals to how many millimeter? 1 meter equals to how many millimeter? On that case, this is 1 base units. 0, 0, 0. How many zeros? 1, 8, 3 zeros. 3 zeros. So, eventually 1000. So, I can write 10 to the power cube. So, in standard form, another thing, standard form or scientific notation. Should be write 1 into 10 to the power 3, right? Millimeter, mm. So standard form and scientific notation should be 1 less than equals to standard notation for A less than equals to n less than equals to 9. So remember this range. এখানে এটাকে বলে ফ্রন্ট নাম্বার. এটা কি? ফ্রন্ট নাম্বার. এটাকে বলে ইন্ডাইসিস. ইন্ডাইসিসের নাম্বার. এখানে 10 টু দি পাওয়ার 3. এই ফ্রন্ট নাম্বারটা কেমন হওয়া উচিত? 1 থেকে বড় অথবা ছোট? 9 থেকে ছোট অথবা 9 এর সমান, রাইট? So 1 meter equals to 1 into 10 to the power 3 millimeter, or simply 1000 millimeter. 1000 millimeter makes 1 meter. Okay. So 1 meter equals to how many kilometers? 1 meter equals to kilometer. 1000. 1 here after how many digits? 3. 0, 0, 0. So it is left side, right? Left. This is right side. On the right side, just Minus. here first 1 divided by inverse. 1 divided by how many digits? 3. 1 with 0. So if you go from right to left from the base units, then use 1 by. Okay? Invert it. 1 by reciprocal. 1000. That's mean 1 divided by 10 to the power 3. So it will be 10 to the power minus 3. Right? Indices আমরা জানি না, x to the power minus 2, 1 by x square. So এরকম 1 by 10 to the power cube, 10 to the power minus 3. এই পর্যন্ত এই কনভার্সনগুলো জানো? তুমি যেহেতু হ্যাঁ, I think you should know that. 1 kilometer equals to how many meters? 1000 meters. 1000 meters, exactly. 1000 meters. So rule ছিল এরকম: কিলো, হেক্টর, ডেকা, এখানে বেস, ডেসি, সেন্টি, মিলি, তাই না? এরকমটা ছিল। আচ্ছা, এখানে কিলো, হেক্টর, ডেকা, ডেসি, সেন্টি, মিলি ছিল। আমি কিলোমিটার নিয়ে এখন কথা বলছি। কিলোমিটার থেকে আমি কোথায় যাচ্ছি? মিটারে যাচ্ছি। সো কিলোমিটারে 1, এখন মিটার তো এখানে ছিল, তাই না? এই ঘরটা কি বেস ইউনিটের জন্য না? মিটার। তাহলে কয়টা ঘর? 1, 2, 3। সো এই যে 1 কিলোমিটার ইকুয়ালস টু 1000 মিটার, রাইট? তা আমার ফর্মুলা তো ঠিকই আছে, আমি যেভাবে বলছি। সো এখন আমি যদি বলি যে 1 মিটার ইকুয়ালস টু হাউ মেনি সেন্টিমিটার? এখানে 1 সেন্টিমিটার, এখানে 100. সো
100 সেন্টিমিটার। সো দিস আর রুলস। এখন যদি ঘুরায় বলি 1 millimeter equals to how many meter? So এখন অ্যারো সাইন কোন দিক? From right to left. লেফট সাইডে। আর লেফট সাইডে 1, এখানে একটা 0, এখানে একটা 0, এখানে একটা 0। So 1/1000. 1/1000 means 1/10 to the power 3. That's mean 10 to the power -3. So এটা দেখে কনফিউজ হয় না, এটার অন্য ব্যাপার আছে। এখানে প্রিফিক্স সিম্বল নিয়ে কথা বলছে, ঠিক আছে? এখন ওটা কি বলছে? ওরা বলছে যে মিলিমিটার মানে আসলে কত মিটার? 1 millimeter মানে হচ্ছে 10 to the -3 মিটার। So 1 millimeter equals to 10 to the power -3, or you should write 1 into 10 to the power -3 meter. এখন দেখো এই কোশ্চেনটা এবার বুঝতে পারছো। 1 millimeter equals to 10 to the power -3 মিটার, ওখানে তাই কনভার্ট করা। ওকে, আচ্ছা আর একটা বিষয় নিয়ে কথা বলছিলাম, মেগা কিছু লার্জ স্কেল অর রেঞ্জ। মেগা মিন্স 10 to the power 6 গাইগা, তাই না? 10 to the power 9, গিগা ইয়েস গিগা। মেগা, গিগা, তারপর হচ্ছে মেগা কি হয়? মেগা মিটার। টেরা। এগুলো সব প্রিফিক্স, হ্যাঁ? টেরা ইকুয়ালস টু 10 to the power 12। ওকে, তারপর হচ্ছে পেটা ইকুয়ালস টু 10 to the power 15। সো আপনি এইগুলো জানলেই হবে। এবার এগুলো আসলে কি লার্জার, হ্যাঁ? এবার যদি আমি স্মলার দিকে যাই, স্মলার ইউনিটস, মিলি তো জানি আমরা, মিলি জানি না? মিলির পরে যদি আরো স্মলার দিকে যায় তখন আসে মাইক্রো। কি আসে? মাইক্রো। মাইক্রোটা সিম্বল হচ্ছে এরকম মাইক্রো, আর এটার রেঞ্জ হচ্ছে 10 to the power -6। যেমনটা মেগা ইনভার্স, মেগা যেরকম লার্জারের দিক দিয়ে 10 to the power 6 ছিল, এখানে মাইক্রোটা হবে মাইক্রো সিম্বল এমন, আর 10 to the power -6। এবার আসো মাইক্রোর পরে হতে পারে কি ন্যানো। ন্যানোটা কি? এটা সিম্পলি এন দিয়ে বোঝানো হয়। ন্যানোমিটার হলে এনএম, ন্যানোমিটার। আমি একটা এক্সাম্পল দিই এখানে, ন্যানোমিটারটা লেখা হয় এন এম দিয়ে, ঠিক আছে? ন্যানোমিটার। সো এই ন্যানোর ক্ষেত্রে এটা 10 to the power -9, ঠিক আছে? আচ্ছা, এইগুলাই তোমার এই পর্যন্ত জানলেই হবে। স্মলের দিক দিয়ে মিলি, মাইক্রো, ন্যানো, আর এদিক দিয়ে লার্জারের দিক দিয়ে যদি যায় মেগা, গিগা, টেরা, পেটা সাধারণত আমরা এই টেরা পর্যন্ত জানলেই চলবে, কারণ আমরা যে হার্ড ডিস্কের ইউনিটগুলো মেজারমেন্ট করি টেরাবাইট, গিগাবাইট, মেগাবাইট। এই পর্যন্ত সবচেয়ে বড় 10 to the power 15, কারণ যার পাওয়ার বেশি সে বড়, আর যার পাওয়ার ছোট সে ছোট। এই যে দেখো এর পাওয়ার -9 মানে সবচেয়ে ছোট, তাই না? এ -6 মানে এর চেয়ে এ একটু বড়। আচ্ছা, যাই হোক, এগুলো তো সংখ্যা রেখা দেখে আমরা জানি। সো তোমার সিম্পল এখানে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে কনভার্সনটা। এমন হতে পারে যে এখানে 1 মেগা ওয়াট equals to how many watts? Simply watts. So এই জিনিসগুলো আসতে পারে। তখন তুমি লিখে দেবো 1 into 10 to the power 6। এদিক দেখো 1 into 10 to the power 6। এই কোশ্চেনটা ঘুরায় যদি এভাবে আসে যে এটা আছে যে 1 watt equals to how many megawatts? বলো তখন কি হবে? 1 watt equals to how many
Gigawatt. 1 watt equals to মেগা, মেগাওয়াটটাকে এভাবে লেখা হয় এম ডাব্লিউ। এটা কত হবে? এই যে তখন তো হারাই যাবা। এই যে এভাবে চিন্তা করো যে 1 into 10 to the power 6 watt equals to 1 megawatt, right? ঠিক আছে, by using unitary method 1 watt equals to, so 1 divided by this term 1 to 10 to the power 6, right? Am I right? megawatt. So এটা জাস্ট রিভার্স হবে 1 into 10 to the power minus 6 megawatt. সো যদি পাজল হয়ে যাও এক্সামে তখন এভাবে করবা, ইউনিটারি মেথডে চলে যাবে। যে কোনো একটা সিম্পল জিনিস তোমাকে মাথায় রাখতেই হবে যে এটা এই মানে প্রিলিমিনারি ইনফরমেশন, তোমাকে এটা জানতে হবে যে হাউ মেনি ওয়াটস মেক 1 মেগাওয়াট, এটা তো জানতে হবে। 10 to the power 6 ওয়াট মিনস 1 মেগাওয়াট, যেটা আমি বলেছিলাম 1 মেগা প্রিফিক্সের জন্যই এখানে ইন্ডেক্সেস আসছে কত 10 to the power 6, ইন্ডেক্স কত 10 to the power 6, এটুকু তোমাকে জানতেই হবে। আচ্ছা ফার্স্টে দেখো স্পিড, স্পিড নিয়ে অলরেডি বলেছি। স্পিড হচ্ছে ডিস্টেন্স কভার্ড টাইম টেকেন, তাই ফার্স্টে কি অ্যাভারেজ স্পিড, একটু খেয়াল করো। অ্যাভারেজ স্পিড ইকুয়ালস টু ডিস্টেন্স কভার্ড বাই টাইম টেকেন। মনে করো এখানে একটা গাড়ি, এটা এ পজিশনে আছে, সে অনেক দিক ঘুরে ঘুরে এখানে বি পজিশনে আসছে। হ্যাঁ, এখানে এখন গাড়িটা এই পর্যন্ত আসতে তার টাইম লেগেছে 10 সেকেন্ড, ফর এক্সাম্পল 10 সেকেন্ড। আর এই ডিস্টেন্সগুলো মেজার করা হয়েছে যে এখানে মোটামুটি 150 মিটার। টোটাল ডিস্টেন্স কত হলো তাহলে 150 মিটার। সো তাদের স্পিড কত হবে, অ্যাভারেজ স্পিড equals to 150 meter divided by 10 seconds. So এটা হবে 15 মিটার উপরে পার সেকেন্ড। এই গেল স্পিডের, স্পিডের কোনো ডাইরেকশন আমার দেখানোর দরকার হচ্ছে না, তাই না? এবার যদি কথা বলি ভেলোসিটি, সাথে সাথেই বলি সেম থিং, ভেলোসিটি rate of change of displacement, এটাকে আরো সিম্পলি আমি বলি স্পিড উইথ এ স্পেসিফিক ডাইরেকশন। স্পিড, স্পিড তো কি জানো, স্পিড উইথ এ স্পেসিফিক ডাইরেকশন। আমি যদি বলি এই গাড়িটাই, এই কারটাই এ থেকে বিতে এসেছে, বাট এটা একটা তখন ডাইরেকশন হচ্ছে কি, এটা নর্থ, এটা সাউথ, এটা ইস্ট, এটা ওয়েস্ট, ফ্রম ওয়েস্ট টু ইস্ট এখানে এসেছে। এবং তাদের এখনকার যে মিনিমাম ডিস্টেন্স সেটাই যে এ টু বি, এটা হতে পারতো, এটা 200, এটা 100 মিটার। এই 100 মিটার সে যদি 10 সেকেন্ডে যেত তাহলে তার ভেলোসিটি কত হতো, ভেলোসিটি হয়তো 100
10 সেকেন্ড। সো এখানে হয়তো 10 মিটার পার সেকেন্ড, বাট এখানে আরেকটা ইনফরমেশন তোমাকে অ্যাড করতে হবে, সেটা হচ্ছে ফ্রম ওয়েস্ট টু ইস্ট। ওকে, এটাই, দ্যাটস ইট। আচ্ছা, সো স্পিড আর ভেলোসিটির ডিফারেন্সটা পেয়েছো? এটা কিন্তু ভেলোসিটি কি, ভেক্টর কোয়ান্টিটি, ভেক্টর Speed, কোয়ান্টিটি। scalar, সরি, scalar. হ্যাঁ, স্পিড তো স্কেলার, স্পিড স্কেলার। এবার ভেক্টর আর স্কেলার কোয়ান্টিটি কি? ভেক্টর হচ্ছে যার ডাইরেকশন থাকবে এবং ম্যাগনিটিউড থাকবে, আর স্কেলার হচ্ছে শুধু ম্যাগনিটিউড থাকবে। অর্থাৎ ম্যাগনিটিউড এখানে 10 কিলোগ্রাম, এই 10টা একটা ভ্যালু ইউনিট সহ, এটা একটা একটা যে কোনো একটা ম্যাগনিটিউড, একটা ভ্যালু ডিফাইন করছে। এখানে কি 10 কিলোগ্রাম কি কোনো ডাইরেকশন আছে? না। উইথাউট ডাইরেকশন এনি ম্যাগনিটিউড ইজ স্কেলার কোয়ান্টিটি। আর এখন যদি বলি 10 নিউটন, নিউটন অ্যাকচুয়ালি দ্য ইউনিটস অফ ফোর্স, Force. 10 নিউটন Vector. টু নর্থ, এই যে একটা ডাইরেকশন বললাম, এটা তখন কি হয়ে যাবে? তখন হয়ে যাবে ভেক্টর কোয়ান্টিটি। 10 নিউটন অ্যাপ্লাইড টু রাইট সাইড, রাইট সাইড। এই যে জিনিসগুলো, এটা হচ্ছে ভেক্টর কোয়ান্টিটি। যে ডাইরেকশন থাকলে ভেক্টর, আর না থাকলে স্কেলার। ওকে, এবার আরেকটা জিনিস দেখো, অ্যাক্সেলারেশন। Acceleration, rate of change of velocity called acceleration. Rate of change, rate of means something comparing with time, right? Rate of change of velocity. So acceleration equals to rate of change. Rate of means comparing with time, change of velocity, change of velocity. You know what is the velocity? Already you know, right? So if final velocity Minus v meter per second, this is unit and this is symbol. Initial velocity, is u. yes, And what is a? Acceleration. yes. So acceleration, if you denoted it with a, then, and time t, you know that. So a equals to b minus u divided by t. If you rearrange it, for This example, is the symbol for acceleration, no? a, Formula. yeah, yes, formula for acceleration. So if you rearrange it, b minus u equals to at, right? Further rearrange, b equals to u plus at. A. So final velocity equals to what? Final velocity equals to initial velocity. It should be minus, no? Yeah. Final velocity minus initial velocity divided by Plus and taken. acceleration times time. এই হচ্ছে তোমার ফর্মুলা অ্যাক্সেলারেশনে। ম্যাথ সলভ করতে গেলে এটা লাগে, ভেরি সিম্পল ফর্মুলা, v ইকুয়ালস টু ইউ প্লাস এটি। সো এটা হচ্ছে যদি তুমি ফাইনাল ভেলোসিটি চাই তোমার কাছে, তখন এটা, যদি অ্যাক্সেলারেশন চাই তখন এটা। হোয়াট ইজ দ্য ইউনিট অফ অ্যাক্সেলারেশন? A equals to B. v minus u, that's মিটার পার সেকেন্ড। অলরেডি velocity unit কত? মিটার পার সেকেন্ড। Again further divided by time, time এর ইউনিট কি? সেকেন্ড। Again.
সো এটা কি হবে মিটার পার সেকেন্ড, তুমি তাকে আবার ভাগ করতেছো সেকেন্ড দিয়ে, হচ্ছে মনে মনে 1, এটা মেইন ডিভাইজার কে এই বড়টা না, তখন এটা কি হবে মিটার পার সেকেন্ড টাইমস 1/সেকেন্ড। যদি এটা ইনভার্স করি মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার, এস ইন্টু এস মিন্স কি সেকেন্ড স্কোয়ার। এই পর্যন্ত কোনো অসুবিধা আছে না। এটা ইউনিট, ইউনিট কিন্তু ভুল করা যাবে না। আচ্ছা, এখন একটা আমরা এক্সাম্পল নিই, ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম নিই। হ্যাঁ, which one? এইটা ডিসপ্লেসমেন্ট গ্রাফ। আচ্ছা, গ্রাফ নিয়ে কিছু কথাবার্তা আছে, এখানে আছে এই যে 2.3 তে আছে না? আর 2 পয়েন্ট। আচ্ছা, এখানে দেখো এটা টাইম, এটা ডিস্টেন্স, অর্থাৎ হরাইজন্টাল লাইনে টাইম আর ডিস্টেন্স। এরকম গ্রাফে distance covered for each second equally, right? So that's why you have the straight line. For example, so if it is for 1 second 5 meter, then 2 second 10 meter, 3 second it is 15 meter. Means it's getting multiplied. Sorry? It's getting multiplied by 5. No, it's spacing with 5 meter is every second. Okay, for 2 or 3, how many seconds? 1 second difference. So for 1 second, just what is the difference between them? 5 meter. Okay. Okay. The distance. So wait. So if you find the gradient, so another thing, what is gradient? Gradient equals to rise of y 1 what 1 x, this is x axis, this is y axis, so this is y, difference between y and difference between x. So actually there is 2 point, right? So I can write x 2 x1 y1 y2 coordinates. So these things will be much complex to you. So remember one thing, simply gradient equals to y divided by x, simply. So they are different, y value and x value. So if you divide them, then you will have this gradient. This gradient will be speed from which graph? Distance versus time graph. Distance versus time graph. If you are able to find their gradient, actually you are having the speed, right? Another thing, now Velocity graph. so velocity and speed, similar thing except direction. So if I write here displacement instead of distance, then this graph and the gradient will find the velocity. Okay, I can skip this, but for now, for distance it is now speed. It's now speed time graph, speed time graph. For example, this is
This will be from speed time graph if you are able to find the gradient from What's this own sign for? or this. Own sign. No, this is just a specified area. Okay, you can make it large. Okay, these are two perpendicular lines. Okay, wait, of this graph. From speed time graph, gradient will provide you the acceleration. Okay, gradient means you know that. So gradient of this gradient of speed time graph equals to acceleration. Okay, this is a formula. You should remember this. Gradient of speed time graph means acceleration. Okay, now area, it has the area under the line of speed time graph, area under the line of speed time graph or velocity time graph, whatever. So equals to distance. এখন কোশ্চেনে যদি এরকম একটা ম্যাথ থাকে, এখানে কিছু ডেটা দেওয়া আছে, তার আগে বলি তুমি কি গ্রাফে খুব স্মুথ আছো? গ্রাফ সলভ করাতে কি কনফিডেন্ট আছো? গ্রাফে এটাকে বলে এক্স অ্যাক্সিস, হরিজন্টাল অ্যাক্সিস, এটা ওয়াই অ্যাক্সিস, এবং গ্রাফে কিছু পয়েন্ট থাকে, পয়েন্টে কোঅর্ডিনেটস থাকে এক্স ওয়াই। সো এগুলো জানো? আচ্ছা, এগুলো শিখতে হবে পরে। সো এই গ্রাফের এই লাইনের যে এই যে টোটাল এরিয়া, এটা যদি স্পিড হয় আর এটা যদি টাইম হয়, আর এই স্পিড টাইম গ্রাফ থেকে তুমি যদি এই এরিয়াটা বের করতে পারো, দ্যাটস মিন তুমি ডিস্টেন্সটা বের করতেছো। এত ক্রিটিক্যাল, যদি এখন না করতে চাও পরে সময় আছে আমি করবো। তো এই দুটো জিনিস মনে রাখো, তোমার অনেক কোশ্চেনে এইভাবে ঘোরায় ফেলছে, এটাই চাপ তোমাকে জিজ্ঞেস করবে। কোশ্চেনগুলো এভাবেই আসবে। গ্রেডিয়েন্ট অফ স্পিড টাইম গ্রাফ ইজ হোয়াট? অ্যাক্সেলারেশন। এরিয়া আন্ডার দ্য লাইন অফ স্পিড টাইম গ্রাফ ইকুয়ালস টু ডিস্টেন্স। ওকে, then from distance time graph, the gradient of this distance time graph will give you speed or velocity, right? These three essential points, note it down. Then আচ্ছা, এখানে দেখো কিছু ডেটা দেওয়া আছে। এটা হচ্ছে টাইম in seconds, right? আর এটা হচ্ছে velocity, এটা velocity meter per second, এটা velocity দেয়া আছে। ওকে, total distance is to be found, এটা আমাদের বের করতে হবে। টোটাল ডিস্টেন্সটা কত দেওয়া আছে, শুধু এই ডেটা, এই গ্রাফের আমরা জানি কি, from velocity or speed, velocity time graph, area under the line equals to key distance. This is already known to us, right? আমরা এটা জানি, এটা না জানলে তো এটা সলভ করতে পারবো না। তাহলে এটার এরিয়া বের করতে হবে। এরিয়া কিভাবে বের করা যায়? হাউ টু সলভ দিস এরিয়া? দিস ইজ
Is this a trapezium? Is this, you can subdivide this area into triangle, rectangle, whatever. Okay. Okay, how to do this? See, here 40 point. Okay, first divide this portion, the first triangle, right? Then this portion in 12. এখানে মোট কয়টা এরিয়া হয়েছে? এটা এরিয়া 1, তাই না? A1, এটা এরিয়া 2, এটা এরিয়া 3। টোটাল ডিসটেন্স বের করতে গেলে এই যে লাইনগুলো আছে, এই লাইনে আন্ডার দিস লাইন, এরিয়া আন্ডার দিস লাইন। তো এরিয়া 1টা 2টা 3টা আমি ভাগ করে নিলাম 1 2 3। সেই 1 2 3 থেকে এখন বের করব। ফার্স্ট দ্য ট্রায়াঙ্গেল। ডু ইউ নো what is the formula to find the area of a triangle? Half base into height. Base, which one is base? This one, right? Height, this one. So what is the, okay, first A1. Here A1 equals to half. So you can denote here this point A, O, A, B, C. O, A, B, C. So B, C, D. Okay. So first A1 equals to the area of triangle B, C, D, E. This is another point, right? So OAE. OAE triangle, area of triangle OAE, right? First portion. So equals to area of triangle OAE equals to half into base. What is the base? The value of base 2. Height, what is the height? 40, right? 40. Then, so 2 and 2 cancel each other. So 40. This will be meter. Meter. Why meter? Because distance measured in meter. Okay, then again A2, area A2 equals to, this is rectangle. Sir, rectangle then. Rectangle A B D E. A B D E. Area of rectangle আমি এভাবে লিখি, area of rectangle A B D E. So equals to what? 4 to 10. 4 plus half into 4 plus 10. No. Find this value. 12 minus 2. 12 minus 2 means 10. 10. How it is minus? Because we don't need this line anymore. আমাদের শুধু এই জায়গাটা লাগে, এইটুকু। এগুলো তো শুধু ভ্যালু পয়েন্ট। আমার এই ডিসটেন্সটা বের করলে আমি কিভাবে বের করব? 12 থেকে এই ইনিশিয়াল পয়েন্ট বাদ দাও। 10. একটা রাস্তা আছে এই যে। মনে করো তুমি অলরেডি এটুক হেঁটে আসছো। এটা মনে করো মোহাম্মদপুর, এইটা নিউ মার্কেট, আর এটা মনে করো উত্তরা। স্যার উত্তরা না, ওদিকের একটা ডাইরেকশন দিতে হবে। মোহাম্মদপুর, নিউ মার্কেট, তারপরে মনে করো খুলনা। হ্যাঁ, এখন তুমি অলরেডি মোহাম্মদপুর থেকে নিউ মার্কেট আসো। নিউ মার্কেট থেকে খুলনার ডিস্টেন্সটা বের করতে গেলে তোমার কাছে দেওয়া আছে এই ডাটা, তাহলে ফার্স্টে এই ডাটাটা বাদ দিবা না? তো এইখানেও তাই, এইখানে এই 0 থেকে 2 এটা তো আমার লাগছে না, আমার রেক্টেঙ্গেল আছে শুধু এইটু, অর্থাৎ আমার ইডি লাগে, আমার ইডি ডিস্টেন্সটা লাগবে। তখন 12 থেকে এই 2টা বাদ দিতে হবে। এই 2টা তো শুরু হয়েছে 0 থেকে, 0 থেকে 2 বাদ দিলে কত হবে? 10 হবে। 10 টাইমস দেন
half 9. না, রেক্টেঙ্গেলের ফর্মুলা কি? এরিয়া অফ রেক্টেঙ্গেল, এরিয়া অফ রেক্টেঙ্গেল, Height into ইয়েস, বেস ইন্টু হাইট, রাইট? সো এখানে বেস হচ্ছে 10, হাইটটা হবে 40, 400. so 400 meter. Again another area, A3. A3 টা হবে কত? area of triangle, area of triangle কোনটা আছে? এটা BCD, এখানে হাফ ইন্টু বেস কত? এখানে দেখো 16 মাইনাস 12 কত থাকে? 4. 16 মাইনাস 12 মিন্স 4। হাইট কত? 40। হাইট এখানে সে 40 আছে, 80 হবে। সো এটা হবে 80 মিটার। সো আমাদের টোটাল ডিসটেন্সটা হবে কি? টোটাল ডিসটেন্স এটা হবে এখানে কত? 40 পেয়েছি, প্লাস এখানে কি 400 প্লাস 80 মিটার, সো ইকুয়ালস টু কত হয়? 520. এটাই অ্যান্সার। হ্যাঁ, টোটাল ডিসটেন্স বের করা হলো, এই তিনটে বের করো, তারপরে টোটাল ডিসটেন্স। টোটাল ডিসটেন্স, হ্যাঁ এটাই। আর তুমি যদি এটা ট্রাপিজিয়ামের এরিয়া বের করতে হয় কিভাবে, সেই একটা ফর্মুলা যদি জানো তাহলে ট্রাপিজিয়াম ইউজ করে এটা বের করতে পারবা। হ্যাঁ, সো এটাই একটু ভাগ ভাগ করে নিলে আমরা ট্রায়াঙ্গেলের এরিয়া বের করতে জানি, আমরা রেক্টেঙ্গেলেরটা জানি, লাস্টে সবগুলোকে শুধু সাম করে দিলে হবে। ওকে, সো আর কোনো এনিথিং এলস?